a tashar mai albarka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen da muke gabatar muku. Kamar yadda muka yi muku alƙawari, insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku abin da ya shafi video editing, wanda mafi yawancin mutane suke yin shi a Kinemaster. To insha Allahu yau za mu ci gaba da kashi na biyu. Kashi na biyun kuwa ya shafi yanda za ka saka mobile frame naka a jikin screen recording. Sau tari waɗanda suka ƙirƙiri YouTube suna so su saka, idan suka yi screen recording, to suna so su saka mobile frame, ma'ana hoton waya a jikin screen recording ɗin, ya kasance tamkar a jikin waya aka yi shi editing ɗin, aka ɗauki shi hoton, aka ɗauki shi screen recording ɗin. To insha Allahu a yau za mu koya muku yadda za ku yi wannan. Amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin namu, da Allah idan wannan shine zuwanka na farko, ka yi ƙoƙari ka mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su. Mun gode. Da farko za ka shiga ka je ka yi downloading ɗin shi wannan mobile frame naka, kamar haka. Sai ka nemo browser ka. Bari yau mu yi amfani da abin da ya shafi Opera Mini. Bari mu shiga Opera. To mun shiga Opera. To a jikin wannan search icon ɗin inda aka rubuta search or enter address ɗin nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna shi, in ta nuno mana wannan alamar keyboard ɗin, sai mu rubuta green screen, ko kuma dai mu rubuta abin da ya shafi mobile frame PNG kawai. Mobile frame PNG. Sai mu shiga, sai mu danna next ko kuma go, kamar yadda mu ta bamu go yanzu. Sai mu ɗan jira ta. To kun ga ta bamu mobile frame ɗin, amma zai yiwu muku ba shi muke buƙata ba. To yadda za mu yi mu gano mobile frames da yawa, kun ga akwai inda ta nuna mana all, ta nuna mana image, ta nuna mana news, ta nuna mana bookmarks. To sai mu dawo wajen image ɗin nan, mu clicking nashi kamar haka. To kun ga in kuka yo sama, za ku ga cewa ga mobile frame nan da yawa kamar haka, ga ya nan ƙwara 4. Mu ɗan kuma sake ɗan bata lokaci domin network ɗin yana ɗan rawa, za ta buɗe mana wasu da yawa. To kun ga dai ga su nan a hankali take buɗe su. Kun gani ga su nan a hankali take buɗe. Kun gani a hankali ga su nan take buɗe su. Kun gani ga su nan a hankali take buɗe su. To bari misali, bari mu ɗauki wannan na hannun nan, wannan na hannun kenan. Sai mu danne shi, muka zaɓe shi. To kun ga sai mu dawo daga inda ta sa mana a nan ƙasa, ta sa mana save image. Sai mu saving ɗin shi, sai mu download. To ga nan tana downloading ɗin shi. To kun ga ta gama sauke shi kenan. To bayan ta gama sauke shi, dan abin da za mu yi yanzu, sai mu sake sai mu danna home kenan, mu koma can baya, tunda mun gama sauke ma'ana mobile screen ɗinmu, ma'ana mobile screen frame. To bari mu kashe datan nan, tunda yanzu ta gama mana aiki. To sai mu koma can, mu shiga abun nan ɗinmu, kamar in ce maka Kinemaster ɗinmu, domin dama da shi ne muka ce za mu yi wannan editing.
To bayan mun shiga Kinemaster ɗinmu ta buɗe mana, dama tuntuni na riga na yi muku dukkan bayanan waɗannan abubuwan da kuke gani. To abinda za mu yi yanzu sai mu shiga wannan babban cycle ɗin, wanda shi ne zai bamu damar mu yi creating ɗin abinda muke so. Sai mu clicking ɗin shi kamar haka. To sai mu zaɓi ratio. To shi ma na yi muku dai bayanin shi. Sai mu shiga, shi ma sai mu danna wannan 16:9 ɗin nan, saboda da shi ne mafi yawanci muke amfani. To sai mu ɗan bata lokaci ta gama ɗan processing. To a nan sai mu zaɓi wato background misali, sai mu danna background ɗin nan. Amma za ka iya zaɓen image ɗinka kai wanda kake so ya shiga a abun nan ɗinka, wanda kake so ya zama a background. To mu bari mu zaɓi dai kamar wannan haka misali. Bari mu zaɓi jan nan. Sai mu dawo ga cycle ɗin da aka ɗan nuna alamar good jikin shi, sai mu danna shi. To kun ga ta nuna mana kai tsaye, ta nuna mana mun yi selecting ɗin background ɗinmu. To abinda za mu yi, sai mu dawo inda aka saka wato aka nuna layer ɗin nan. Inda in kuka lura za ku ga zagaye wannan cycle ɗin da aka yi. Za ku ga inda aka nuna media, aka rubuta audio, aka rubuta layer, aka rubuta voice. To shi wannan layer ɗin shine inda za ka shiga domin ya baka damar kai wannan aikin namu da za mu yi yanzu. Shi kuma wannan media ɗin shine kamar za ka iya aiki da shi wajen zaɓen kamar shi ma abin da ya shafi wato kamar bidiyo da sauransu, wanda zai zauna a jikin shi wannan background ɗin. Misali, idan ka zaɓi shi wannan media ɗin ka danna shi, to already kai tsaye zai zaɓan maka wato background, ma'ana ba za ka iya editing ɗin shi ba, zai zauna a haka ne. Amma in shi wannan layer ɗin ne, to za ka iya editing ɗin shi, za ka iya rage mai ƙarfi, za ka iya rage mai girma da faɗi da sauransu. Sannan shi wannan audio ɗin za ka iya zaɓen audio a jiki, ga ya nan inda ta nuna maka audio. Sannan kuma sai wannan voice ɗin za ka iya ɗaukar wato recording a lokacin da kake shi wannan aikin, to da sauransu. To kada dai in cika ku da surutu yanzu, bari mu kai ga shiga mu ci gaba da aikin namu. Sai mu shiga layer yanzu. To bayan mun shiga layer, kun ga ta nuna mana inda aka rubuta media, effect, overlay, text. To idan za mu zaɓa, sai mu shiga wannan media ɗin nan, bayan mun shiga wannan overlay ɗin namu kamar haka. To kun gani, sai mu je can mu ɗauko screen recording ɗinmu da muka yi aiki da shi, da muka yi downloading ɗin shi kamar haka. Bari mu nemo shi. Bari mu nemo shi. To bari mu nemo shi. Bari mu je dai mu nemo shi. Bari mu nemo shi. To bari mu danna. To kun ga wancan ba shi bane wanda muka yi downloading. To abinda dama dai kawai muke so mu sanar da ku dai shine kawai wato ka san dai yadda za ka ɗauko shi wancan mobile frame ɗin. To already kun ga mun riga mun sauke shi wancan, to amma kuma babu shi, ba mu gan shi a cikin download ɗin, a cikin download file namu ba. To amma dai yanzu bari mu yi aiki da wannan kawai. To bayan ka yi wannan, bayan ka ɗauko mobile frame naka kamar haka, sai ka ƙara mai girma, ka ƙara mai tsayi misali, yadda dai kake son shi takamaimai. To idan ka tashi, bayan ka gama saita shi yadda kake so, sai ka dawo wato sai ka danna abin da ya shafi wannan cycle ɗin inda yake ɗauke da good. Sannan sai ka sake danna wannan layer ɗin nan, sai ka sake shiga media, sai ka ɗauko
wato screen recording ɗinka da kake so kai editing akan shi. Misali kamar haka, sai ka sa OK. To ka gani normal kaga zai yayi abun, wato ya ɗauko abun nan ɗinka, sai ya ɗauko screen recording ɗinka, sai ka ƙara mai ɗan girma haka yadda zai daidai da ita a hoton wayan kamar haka. To kun ga lafiya lau yayi. To nan ma sai ka danna OK, wato ma'ana wannan good, wannan cycle ɗin da ke ɗauke da good. To kun ga normal yayi. To abinda zamu yi bari mu ɗan ƙara mai tsayi yadda zai ɗan yi tsayi haka, sai mu play ɗin shi ku ga yadda yake. Sai mu ɗan ƙara mai tsayi mu play ɗin shi ku ga yadda yake ba. To kamar haka. To sai mu dawo baya, wato nan kenan, sai mu sake danna OK ɗin nan bayan mun gama wannan wanda yake ɗauke da good ɗin nan kamar haka. To sai mu play ɗin shi ku ga yadda abun yake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Masu bibiyan mu a tashar mai albarka, muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen mu da muke gabatarwa masu albarka. Insha Allahu a yau zamu nuna muku yadda za ku magance matsalar da ta shafi rashin aika saƙo da kuma rashin karɓar saƙo. Ma'ana idan baka iya aika saƙo sannan kuma baka iya karɓar saƙo, to ga hanya mafi sauƙi wadda za ka iya magance wannan matsala taka. Sai dai kafin mu kai ga shiga cikin shirin namu, don Allah idan wannan shine zuwan ka na farko, ka yi ƙoƙari ka mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora su. To mu kai ga mu soma shiga cikin shirin namu. Da farko za ka nemo inda aka rubuta messages, sai kai clicking ɗin shi ga messages ɗin mu. To kun gani, to wannan shine yadda za ka yi domin ka saka screen recording ɗinka, ma'ana a jikin mobile frame. Wannan shine hanya mafi sauƙi da za ka bi ka yi amfani da ita a jikin wato Kinemaster. Sai dai muna ƙara tunatar da kai, don Allah idan baka yi mana subscribing ba, ka mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora su. Wannan shine kashi na biyu, ma'ana episode 2 kenan. Insha Allahu zuwa wani lokacin ko kuma nan gaba kaɗan za mu fito muku da episode 3 kenan. Insha Allahu, da fatan wannan shiri namu ya ƙayatar da kai ya kuma ilmantar da kai. Idan wannan shiri namu ya burge ka, don Allah ka ajiye mana comment, sannan kuma ka mana liking. Ma'ana idan kana da tambaya kenan kai mana comment, idan kuma shirin ya burge ka to kai mana liking. A nan ne za mu gane cewa shirin ya burge ka kai tsaye. To wannan shine ƙarshen shirin namu a yau insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.